Good, very good, because I have a gift for you. I just want to make sure I have a gift. And is Vana here? Yeah, there she is. I want to make sure that our Vana White is here to pass out. She's a lead. Even better than that. Հիմա ուրեմն պիտի այսօր քանի որ մեր ընթերցողներում այդ բացառիկ ընթերցանողու հիմ ունենք, եղանի Թալինն է։ Թալին այսօրվա ավետարանը գարտած երկու լեզվով գտնես, չէ՞։ Taleen Nazarian. Then met Iisus Hristos. Ով որ իմ այս խոսքերը ստվսե և գխորձաթեզանում, պիտի նմանի այն իմաստուն մարդուն, որի դունը ժայռի վրա կշնեն։ Անձրևները կուքան, քեդերը կհորթին, հովերը կփչեն և կզարնվին տան։ Բայց դունը չի գործանի, որովհետև ժայռի վրա հաստատված է։ Իսկ ով որ իմ այս խոսքերը ստվսե, բայց չի գործաթեզանում, պիտի նմանի այս հիմար մարդուն, որ իր դունը ավազի վրա կշնեն։ Անձրևները կուքան, քեդերը կհորթին, հովերը կփչեն և կզարնվին տան, և դունը կգործանի։ And Jesus said, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. If there's some seats out in the front over here, and especially if some of the younger graduates want to come and fill those seats, they're welcome to come. Because they could be a first in row when the time comes. Come on up front. Badaraken hedo bidi unenan kyurma bodi khose ընդհանուր բառնության մասին թե ինչ կբադայի մեր համայնքերներս եւ բիդի բացատրություն դա թե ինչ սեվով գնան օգնել մեր երիտասարդները ուղղակի հիացումով է որ այս շաբթվա ընթացքին դեսա որ Հռոմի բաբը ընդունեց խումբ հայեր նախաքայությամբ գաթողիկե համայնքի պաշտոնյաներ գարձում իրենց մեծը եւ ուղղակի հիացումս ինչ է ոչ թե Հռոմի բաբը ընդունեց ցեղասպանությունը հիացումս որ մեր հայ ժողովուրդը դարձի այդ մտայնության մեջ է որ ասի մեծ big deal բանը է եւ դեպք ունի ուրիշը որ վավերացնե թե ինչ պատահեցավ որտեղ մենք կխոսենք 100 տարի առաջ ցեղասպանությունը դեր ունեցավ եւ այսօր մեր համայնքերն ցեղասպանությունը դերի ունենա առանց սուրի առանց սենքի եւ մենք աչքերից խոցած ենք որտեղ թույլ գտանք Allah drugs, Allah alcohol, Allah նյութասիրությունը, նյութաբաշխությունը, որ մեր երիտասարդներ հոսանքի մեջ առած է գտանե Եվ մենք նստած ենք 100 տարվա պատմության մասին կհիանանք դառնալին, որ ուրիշները պիտի հիշեն ասի։ Եվ կմոռանանք, որ մեր այս ամենաթանկագին խանձերը, այսինքն մեր ներկան եւ մեր աբական, այսօր մեր ցերկն է եւ բոլորովին մենք լուր մնացել ենք։ Չենք կասիարգեր, թե ինչ մեր հայրերը դված են մեզի, չենք կասիարգեր այդ սրբազան հավատքով։ Եվ այսօր թույլ դիտակ, որ ոչ միայն մեր շրջանավարներում, ուզեմ թույլ դատ, որ խոսենք մեր բոլոր երդասարտության, այսինքն բոլոր ցեզի, որտեղ գիտեմ, որ դուք որ այս եկեղեցին կգաք սիրտով երդասարդ եք, դուրսը երդասարտած կետրոն գտա, գսե եւ գարձեմ ամենը որ ներս կմտնակ մեգեն կյանք ու կացեր վրա։ Քոնե ես 10 տարի ավելի մեծ գսամ դուրսը, բայց ներս որ գստա մտնեմ ջայլությունս
Ուրեմն թույլ եք որ քիչ խոսենք թե ինչ է այսօր դեցական մեր երդասարտանը. Today what Taleen read was so beautiful. It talked about foundation. Foundation. Okay, let me tell you what a foundation is. It's the part you don't see. This church is here. We see it. The foundation's underneath. If it didn't have a foundation, the church would wobble. Okay? There's cement. They put cement down, and because of that cement, the church stands up. Your house. If your house didn't have foundation, it would fall down. You've probably all heard the story of the piggies, right? The first little piggy made it out of straw. The second piggy made it out of wood. Why didn't those stand? Because there was no foundation. The third one was the rock. The same way Jesus says, this is the foundation I'm giving you. I'm giving you my words. If you put that as a foundation, don't worry about the rest. Don't worry if the rain comes. Don't worry if the tornado comes. It's going to stand. You're going to stand in life. And that's the message that we have today, especially for our graduates. Because today we come into a world where they tell you all kinds of things. I went to a few graduation ceremonies this season, and it was interesting because everybody had their way of interpreting, of giving a message of what's out there. Did you know that Christ gives a message? And his message is a very pure message. It's a message that believe in the one concept that I have given you, that you are a creation of God. And what does that mean? I'm a creation. You're a creation of God. What does that mean? It means you're very special. It means that you are different. It means that you are not like everything else. You're not like this wall. You're not like the paint. You're not like these glasses. You have life. And so you have the ability to do everything. And because you're a creation, God gave you something very special. He gave you a chance to move forward. He gave you a chance to be all you can be. This is very, very special in the life of a Christian. We have Jesus Christ as the ultimate example, who stands there and he becomes the example for us to say that we can be everything that we can be. When my grandmother was going through the deserts, now, you know, we have everything over here. We say, thank God, because of the things that we have. Sometimes we forget to thank God. My grandmother, your great-grandparents, your grandparents, went through something that nobody would give thanks for. They saw not only their lives crumble, they saw their families die, they saw their parents, they saw their whole villages crumble. And my grandmother gave me this prayer that she read, and I'm going to give it to you today. And she turned to God because she had lost a child, 2-year-old child. She had lost her husband, and she was just out in the desert. She was going away. And she said, God, you've taken everything away from me. Just don't take away my mind. Don't take away the wisdom. And she prayed this prayer. Give me the wisdom to think, speak, and do that which is good in your sight. That was the one prayer. And you know what? She wrote it for me, and I used to keep it. And this is a little secret. I've never told anybody. Every time I took a test in college, I'd unfold that, I'd read it, and then take the test. I still didn't get A's, but I still He must be true. He must be true. Think about that for a minute. What is that? Is that something that you learn outside in the schools? No, that's something that comes from within. And that means that you don't get down about stuff. Life is too precious. You need to enjoy every single day. God has created you. You know, when people say that, what's so wrong with taking drugs? You know, people drink alcohol. That's okay. Yeah, there's nothing wrong. You know what? I'm not going to lie to you. If you drink alcohol, you'll probably feel good. If you take some drugs, you might feel good. But you know what the question is? Why do you need it when there's so much beauty in the world? Can't you look at life and say, hey, isn't this the most beautiful experience? Yeah, there are pains, there are difficulties, but here's where it's different for us. God gives us this opportunity to forgive. And this is very important in life. So today, for my
graduates especially, as you're graduating, I want to give you a few things. First of all, never say these two words, I can't. I can't. It doesn't make sense. If your grandparents made it through despite anything, you can. Okay? Think about it for a moment. Here in America, you can't do anything. This morning I saw my good friend from San Jose. He was one of those people who inspired me. Came here with just nothing, and all of a sudden, not all of a sudden because he said magic, but he worked. All of a sudden, because sweat came down his brow. Because, you know what? He used the brain that God had given him. And there's so many examples like this. Look around. There is no reason why you need to say, I can't. Number two, if you do say I can't, don't be scared to say, I'm sorry. This is something we forget. We always talk about forgiveness, but first say I'm sorry. If you make a mistake, say I'm sorry. It's not the end of the world. I know it hurts. I know it's bad. Just say I'm sorry. And get on with life. Don't stick there. Don't think about it. Oh, I should have done this. I should do. Oh, what are they going to... Who cares? You know what? Nobody cares the next day. And you know who taught me this lesson? My dog. You know you get mad at your dog? How many of you have a pet dog? You get mad at your dog. The next day, does he remember? Does he say, oh, I remember yesterday you were mean to me? No. Forget it. He comes, he loves you, he comes and licks your nose, he comes and hugs you. Right? Think about it. God gives us examples in very, very, very unique ways. He tells us that it's okay to forgive because it's the only way you go forward. When you forgive, what happens? You forget about your anger. And the anger is a manifestation of what? Your ego. You see, people always come to me and they say to me, I don't need to go to church. Yeah, you don't need to. I'll tell you, be the first one. You don't need to go to church. So why come to church? Because when you come to church, you lose the ego. The ego is inside. You lose the self. And I'm going to tell you honestly, all the major religions, whether it's Christianity, Hinduism, Buddhism, this is the thing, losing the self. Because when you lose the self, what happens? You can see other people. And you know what? Most of the other people in the world are very bad off. They need you. They need you to interact. They need you to help them out. So, when you lose ego, you help other people. You start seeing other people. That's why Jesus said, if you're going to follow me, he says, carry my cross. Carry the cross. Lose your ego and follow me. And finally, if I have one more thing to tell you, is always find time in your day to pray. Okay? Prayer is very simple. God, you are in heaven. Okay, you acknowledge that. Give me my daily bread. Thank you very much. I have my daily bread. Forgive me, because I want to forgive other people. And then help me out in this day. Now you say, why is prayer important? If I forget a day, yeah, you can forget. But when you pray, give yourself time, because we don't have enough time to focus on what's important. In your busy schedule, have a little bit of time, just to breathe, and say, thank you, God. And then ask a little prayer. A prayer not for the things that everybody else prays for, but prayer for that wisdom. Pray for that patience. Pray for that strength. And you're going to find that as you graduate, whether you're graduating kindergarten, I think today I see kindergarten, we see elementary school, we see junior high, and we see high school. I don't know if we have any college graduates. It doesn't matter, because here's the bad part. I'm going to just tell you something. I know you're going to hate me for saying it. You never graduate. There's always something new to learn. This is really going to shock you. Even I learn something new all the time. Okay, I know what you think of me. I know everything. But no, even I learn new things. And it's important. It's important to always stay awake. To always say, there is some beauty in the world and I need to see it. So today, for my graduates, I want to tell you these 3 things. Okay, 4 things. Never say I can't. Don't be scared to say I'm sorry. Always have time for prayer. I guess it came down to 3. It was
And get rid of the anger, which was part of the forgiveness. But that's why we video this, so you can watch this over and over and say, did I say 4 and he meant 3? And he held up 3 and he meant 4? Anyway, God bless you. God bless all of our graduates. And today I'm going to give you a very special gift, but let me say a few words about it. Այսօր ինչպես ասեցի քիչ առաջ ուզեցի որ մեր երդասարքյան հետ խոսել մի քանի րոպե որտեղ հոսանքը ահռելի է դուս եւ հավատացեք որ վստահ դուք տեսած եք ես տեսած եմ ադանադես եղած եք մեր ընտանիքները ներս ինչ որ մենք բնավ չգարձեցինք որ բիբադա է բայց earphones գիտեք անոնք ինչ է երկու ասամուստիկ բաներ որ դաշներում մեջ կտնեն մեր երդասարքները Իսկ մյուս կողմը չեք գիտեր ինչի միացած է։ Ո՞վ գիտե։ Միացած է։ Մի բանի միացած է մյուս կողմը։ Այն փոսանքի են գմտնե ուղագի ոչ թե ականջներուն, բավարար չէ որ Աստված մեզ ականջ տված է, ուղագի ուղեղին մեջ պիտի մտնե։ Հիմա արդյոք ինչ կսվի այդ բաների մեջ, Աստված միայն գիտե։ Եվ մեր երդասարքները Բայց մենք պետք է մեր հերթին առանց վախի խոսենք մեր հավատքի մասին։ Եվ մեր հավատքը անառատ է։ Մեր հավատքը բարդ բան չէ, շատ բարձ է, սիրեք իրար, ներողամտությամբ մոտեցեք։ Հիշել հարկել, հարկանք ունեցեք։ Ես ինչ-որ կյանքիս մեջ բնավ չեմ մեզի մեջ կսեն մեծ հայրեր, մեծ հայդական բադվագան Այս խոսքերում մեծան, ման նորություն է, որ բադիվ չգա հայության հետ, նորություն է այս բաները, այդ սկզբունքները, այդ բզդիկ հարկանքները, այդ իմաստությունները, որ պետք է դրվի մեզի, այսօր եկեղեցի միջոցով գրնանք հասցնել։ Ես համոզված եմ, որ մենք հայերս, մեկ բաժարով այստեղ ենք, եւ անի Աստուծո շնորհիվ է, ուրիշ բաժար չկա, ոչ մեծ ռազմական ուժ ունենք, ոչ ռազմագիտություն գիտենք, այո, ունեցած ենք փանակներ, ունեցած ենք մեր ֆեդայիները, որ առաջի գարկին գանկնած են, բայց Աստուծո շնորհիվ է, որ մենք այսօր հավաքված ենք, փոքր այո, բայց ողջ ժողովուրդ։ Այդ ողջության մեջ պետք է գտնենք այդ հատկանշանները եւ փոխանցենք մեր փոքրիկներով, որ դառնան իրապես արժանի այդ հայդական անունին, արժանի հայորդիներ։ Եվ ես համոզված եմ, որ այս մեր բադարակով, այս մեր սրբազան աղոթներով է հասնենք այդտեղ։ Աստված թող օրհնի մեր շրջանավարտները, մեր բոլոր երդասարտները, այսօր պիտի մեկ հատ աղոթ մնան եւ վերջին իրենց նվերը պիտի բաժնեն, պիտի խնդրեմ, որ առջև կան բոլոր անոնք, որոնք շրջանավարտ եղած են։ If you are a graduate this year, would you please come forward? I'm going to give you a special blessing and a gift. Just come and stand right. He's telling you to not speak English. And I'm telling you in English, that's how much I respect. Okay, come over here. No, this is it. This is so... Okay, so I'm glad that you guys all came up because today, do you know what the symbol of St. Peter is? St. Peter was given the keys to the kingdom. The keys to the kingdom. Today, each of you is going to get a key. It is a USB chip that you put into your computer. On it is the Lord's Prayer. On it is the music of our Badarak. On it is every broadcast that your dead-eyed has made. On it is every sermon your dead-eyed has given. And this is for you to put in your computers and unlock the keys to the kingdom. Aren't you glad you came up today? And you can only get it from Vana. Բահբանի չեփույս հավատացելոց Քրիստոս ասված մեր Բահբյա Բահբանյա շրջանավար տասը 2013 թվականի Սուրբ եւ Բադվագան խաչիվքովի խաղությամբ Բրգյա երևելի եւ աներևույթ թշնամույն դուր իրենց իմաստություն հոր եւ քեզ վայել փառք իշխանություն եւ բադի
Այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից. Աստված օրհնե, ապրի, go up to Lilo over there and she will give you. Աստված օրհնե. Աստված օրհնե, ապրի. Աստված օրհնե եւ մեծ բաներու հասնի. I wait to hear that you made big things in life. God bless you. Եվ այժմ անոնք, որոնք պատրաստ են հաղորդվելու, թող մասնակցին խոստովանանքի։